హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ బాలు. ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీన్ వాల్యూస్, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ తాలూకా ఇంట్రడక్షన్ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం. దాని కంటిన్యూషన్ ఈ వీడియో. కాబట్టి ఎవరైనా ఫస్ట్ వీడియో వాచ్ చేయకపోతే ఇక్కడ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేస్తాను. అక్కడి నుంచి ఆ ఫస్ట్ వీడియో మీరు వాచ్ చేయండి. అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తాలూకా ఫార్ములాస్, మీన్ వాల్యూ ఫార్ములాస్ అయితే అక్కడ మీకు మెన్షన్ చేస్తూ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కొంచెం ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ఇంకో ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్ అయితే కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫైండ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ 16 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బిట్వీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని ఇక్కడ మనకి ఒక ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడండి. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ అయితే మెన్షన్ చేద్దాం అండి. ఓకే, given function generally denoted with f of x, that is root over 16 minus x square. అండ్ లిమిట్స్ అయితే మెన్షన్ చేసాడు మనకి. లిమిట్స్ ని మనం జనరల్ గా ఏ కామా బి తో డినోట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ కామా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3, 2. ఓకే, కాబట్టి మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్, కాబట్టి మన ఫార్ములా అనేది రూట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. రూట్ ఓవర్ మీన్, ఎం అంటే మీన్ అండి. దట్ ఈస్ మీన్ ఫార్ములా 1/b మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దీన్ని మనం స్క్వేర్ చేయాలండి. ఆర్ఎంఎస్ లో ఎస్ అంటే స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ చేయాలి ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, దట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ 1/b minus a. Here a value is -3, b value is 2 అండి. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఫస్ట్ -3 తర్వాత 2 చేస్తారు. b మైనస్ ఏ అంటే స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసే మిస్టేక్ కామన్ గా -3 -2 వేస్తారండి. ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే b మైనస్ ఏ. b వాల్యూ అనేది 2 అండి. b వాల్యూ 2 అండ్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి -3. కాబట్టి 2 minus of lower limit is -3. That is a minus b. Sorry. That is b minus a integral a to b కాబట్టి -3 to 2. f of x value root 16 minus x square. మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేయాలి? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బట్టి స్క్వేర్ చేయాలి ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్దర్ గా మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇప్పుడు వరకు మన ఫార్ములాలు అయితే వాల్యూస్ అన్ని కూడా రీప్లే చేసాం. ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా మనం దీన్ని కాల్కులేట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ 1/, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 + 3 is 5. దట్ ఈస్ 1/5 ఇంటిగ్రల్ -3 to 2. ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్ కి రూట్ కి క్యాన్సిల్ అవుతే రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? 16 minus x square ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేద్దామండి. కాబట్టి ఇక్కడ 16 ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనకున్న ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ని 16 కి మనం సపరేట్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ గా ఇంటిగ్రేషన్ కట్టాలి. అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కి కూడా మన ఇంటిగ్రేషన్ అయితే మనం సపరేట్ చేయాలండి. ఓకే, రూట్ ఓవర్ 1/5 ఇంటిగ్రల్ 1/5 ఇంటూ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ మనం 16 కి అయితే అప్లై చేద్దాం. దట్ ఈస్ -3 to 2 16 into dx minus integral -3 to 2 x square dx. Okay, that equals to root over 1/5 into 1 కి 16 కి ఇంటిగ్రేషన్ 16x అండి. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. కాన్స్టెంట్ కి ఇంటిగ్రేషన్ కడుతున్నప్పుడు దట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ అయితే వస్తుంది. కాబట్టి 16 కి ఇంటిగ్రేషన్ 16 ఇంటూ ఎక్స్. లిమిట్స్ ఏంటి? -3 to -3.
ఎక్స్ స్క్వేర్‌కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ n ఫార్మ్‌లో ఇచ్చేయాలి కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 2 + 1 బై 2 + 1 దట్ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ n ఫార్ములా. ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి క్లియర్‌గా -3 టు 2. ఓకే. మనకి ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫైనల్‌గా లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం ఫంక్షన్‌లో. దట్ ఈస్ √1/5 ఇంటూ 16 ఇంటూ ఫస్ట్ మనం అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలండి. ఎక్స్ ప్లేస్‌లో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ 2 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఈస్ -3 కాబట్టి -3. ఓకే. దట్ ఈస్ -3 మైనస్ ఎంతవుతుంది ఇది? ఎక్స్ పవర్ 3/3 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఫంక్షన్ ముందు నుంచి అయితే మనం రిమూవ్ చేద్దాం. అంటే మనం లిమిట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ -3 అనే వాల్యూ సారీ ఈ 3 అనే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని ఫంక్షన్ ముందుకైతే మనం రీప్లేస్ చేసి మెన్షన్ చేద్దామండి. దట్ ఈస్ 1/3 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ అయితే మనకు మిగులుతుంది. -3, 2 అనేవి లిమిట్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫైనల్‌గా లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేద్దాం. దట్ ఈస్ √1/5 ఇంటూ 16 ఇంటూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 + 3 ఈస్ 5 16 ఇంటూ 5 మైనస్ 1/3 ఇంటూ లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి ఎక్స్ క్యూబ్‌లో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ క్యూబ్‌లో అప్పర్ లిమిట్ 2 కాబట్టి 2 క్యూబ్ అవుతుంది. మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అనేది -3 కాబట్టి -3 క్యూబ్. ఓకే. దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్ వాల్యూస్ అయితే మనం సబ్మిట్ చేసాం. √1/5 ఇంటూ 16 ఇంటూ 5 ఈస్ 16 ఇంటూ 5 ఈస్ 80 మైనస్ 1/3 ఇంటూ 2 క్యూబ్ అనేది 8 అండి. మైనస్ ఇక్కడ -3ని మనం క్యూబ్ చేస్తున్నాం. అంటే -3ని క్యూబ్ చేస్తే -27 వస్తుంది. -27 ఇంటూ మైనస్ అంటే +27 అవుతుంది. +27 ఓకే. దట్ ఈక్వల్స్ టు √1/5 ఇంటూ 80 మైనస్ 1/3 ఇంటూ 8 ప్లస్ 27 ఈజ్ 35. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి 3, 35 క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి ఫర్దర్‌గా ఎల్‌సీఎం అయితే మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. దట్ ఈస్ √1/5 ఇంటూ దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ 80 ఈస్ 240. 240 minus 35/3. Okay, that equals to √1/5 into 240 minus 35 అంటే 205/3 అయితే వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే క్లియర్‌గా 5 టేబుల్‌లో 205 అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 వన్స్ ఇక్కడ 5 ఫోర్స్ అండ్ 5 వన్స్. ఓకే. అంటే ఫైనల్‌గా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ √41/3 అండి. ఓకే. దట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. దేర్‌ఫోర్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √41/3. ఓకే. అయితే ఈరోజు మనం చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వెషన్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ 3 ఇంటూ √16 - x స్క్వేర్ బిట్వీన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ -3 అండ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అనే లిమిట్స్ మధ్యలో మనం ఈ ఫంక్షన్‌కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అయితే ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. కాబట్టి ఒకసారి మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొల్యూషన్ గివెన్ డేటా అయితే మనం ఒకసారి రాద్దాం. గివెన్ ఫంక్షన్‌ని మనం జనరల్‌గా f(x) అనుకుంటాం. గివెన్ f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి క్వెషన్‌లో క్లియర్‌గా 3 ఇంటూ √16 - x స్క్వేర్ అయితే మెన్షన్ చేశాడండి. అంటే లిమిట్స్ ఇచ్చాడు మనకి క్వెషన్‌లో. లిమిట్స్
మనం జనరల్‌గా ఏ, బితో డినోట్ చేస్తాం లిమిట్స్‌ని. లోవర్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్. అవి వాల్యూస్ -3, 2 అని మెన్షన్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ క్లియర్‌గా ఏ వాల్యూ అనేది -3 అని, బి వాల్యూ అనేది 2 అనండి. ఓకే. ఏ వాల్యూ ఈజ్ -3, బి వాల్యూ ఈజ్ 2. ఓకే. ఇప్పుడు మన ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం. We have to find the value of RMS value. Therefore, RMS value is equal to, that is R stands for root, that is root over 1 by B minus A integral A to B f of x. Function square చేయాలండి మనం f of x whole square dx. That is the formula for RMS value. RMS అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అని. అంటే రూట్ అనేది అప్లై చేసి మీన్ ఫార్ములాలో ఉన్న ఫంక్షన్ని స్క్వేర్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం క్వెషన్‌లో మనకు వాడిచ్చిన ఫంక్షన్స్ అయితే రీప్లేస్ చేసి సాల్వ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ 1 బై b మైనస్ a. ఓకే. b వాల్యూ 2 మైనస్ a వాల్యూ -3. కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ -3. కాబట్టి పుట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇంటిగ్రల్ a to b అంటే -3 to 2 f of x ఫంక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడండి 3 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 16 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ మనం అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా స్క్వేర్ అయితే చేయాలి ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే. దెన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 1 బై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 2 + 3 ఈజ్ 5. దట్ ఈస్ 1 బై 5 ఇంటిగ్రల్ -3 to 2. ఇక్కడ స్టూడెంట్ లెవెల్‌లో జనరల్‌గా చేసే కామన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఇక్కడ స్క్వేర్ అనేది 3కి అప్లై చేయాలి. ఇక్కడున్న రూట్‌లో ఉన్న ఫంక్షన్‌కి మనం అప్లై చేయగలగాలండి. బట్ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తారంటే 3కి స్క్వేర్ అప్లై చేయరు వాళ్ళు. అక్కడ ఒక కామన్ మిస్టేక్. కాబట్టి అలాంటి మిస్టేక్ మీరు చేయొద్దు. బట్ 3ని కూడా ఇక్కడ స్క్వేర్ చేయమన్నాడు కాబట్టి 3ని స్క్వేర్ చేస్తే 9 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 9. అండ్ ఈ రూట్‌లో ఉన్న ఫంక్షన్‌కి అప్లై చేసినప్పుడు స్క్వేర్, రూట్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ వాల్యూ 16 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఓకే. దెన్ రూట్ రూట్ ఓవర్ 1 బై 5. ఇక్కడ మనం ఈ 9ని 16కి ఎక్స్ స్క్వేర్‌కి మల్టిప్లై చేసినా పర్వాలేదు. లేదంటే 9ని ఇంటిగ్రేషన్ బయటకి తీసుకొచ్చినా పర్వాలేదు. నేను ఈ 9 అనే వాల్యూని ఇంటిగ్రేషన్ బయటకైతే తీసుకొస్తున్నాను. బయట ఆల్రెడీ 1/5 ఉంది కాబట్టి 9 ఇంటూ 1/5 ఈజ్ 9/5 అయితే మనకు అవుతుందండి ఫంక్షన్. 9/5 ఇంటిగ్రల్ మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా -3 to 2 రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత 16 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఇక్కడ 16కి అప్లై చేయాలి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్‌కి కూడా అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ మెయిన్ బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ -3 to 2 16కి అప్లై చేస్తున్నాను. 16 ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ మనం ఎక్స్ స్క్వేర్‌కి అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ -3 to 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ 16కి ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వేరియబుల్ కాబట్టి 16 ఇంటూ ఎక్స్ అయితే వస్తుంది. 16 ఇంటూ ఎక్స్ ఓవర్ ద లిమిట్స్ -3 అండ్ 2 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్‌కి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ n+1 బై n+1. సో ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ n వాల్యూ 2 అయితే ఉంది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 2 + 1 బై 2 + 1. టోటల్‌గా లిమిట్స్ అయితే దీనికి -3 to 2. ఫర్దర్‌గా సాల్వ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ 16. ఫస్ట్ మనం ఈ ఎక్స్ ప్లేస్‌లో అప్పర్ లిమిట్, లోవర్ లిమిట్ రీప్లేస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్‌లో అప్పర్ లిమిట్ రీప్లేస్ చేయాలి. మైనస్ లోవర్ లిమిట్. దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ 2 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ ఈస్ -3. కాబట్టి 2 మైనస్ ఆఫ్ -3 మైనస్
ఇక్కడ 2+3 సారీ ఇక్కడ 2+1 అంటే 3. ఈ 3 అనే వాల్యూని మనం బయటకు తీసుకొద్దాం. దట్ ఈస్ 1/3 అవుతుంది. డినామినేటర్ కాబట్టి 1/3 రిమైనింగ్ వాల్యూ x క్యూబ్ లిమిట్స్ -3 అండ్ 2. ఓకే. మెయిన్ బ్రాకెట్స్ అయితే క్లోజ్. దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 9/5 ఇంటూ 16 ఇంటూ 2 minus into minus plus, that is 2 plus 3 again 5 minus 1/3. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ క్యూబ్ అనే ఫంక్షన్లో అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ సబ్మిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 2 క్యూబ్ మైనస్ అండ్ -3 లోవర్ లిమిట్ దాన్ని కూడా క్యూబ్ చేయాలి. ఓకే. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసాం. అండ్ ఫైనల్లీ రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ 16 into 5 is 80 minus 1/3 into 2 క్యూబ్ అంటే 8 -3ని మనం క్యూబ్ చేస్తే -27 వస్తది ఇక్కడ. -3ని మనం ఇక్కడ క్యూబ్ చేయాలి. -3ని క్యూబ్ చేయడం వల్ల మనకొచ్చే వాల్యూ -27. ఇక్కడ -27 ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందు మైనస్ ఉంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +27 అయితే అవుతుందండి. +20 వాల్యూ +27. లిమిట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా వచ్చింది ఆన్సర్. ఫర్దర్‌గా సింప్లిఫై చేద్దాం. దట్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ 80 minus 1/3 within brackets 8 plus 27 is 35. ఓకే. ఇక్కడ 3, 35 అనేది క్యాన్సిల్ అవ్వవు కాబట్టి మనం ఫర్దర్‌గా ఎల్‌సీఎం అయితే సాల్వ్ చేద్దాం. దట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ 9/5 ఇంటూ 3 into 80 is 240. 240 minus 1 into 35 is 35/3. Okay. And finally root 9/5 into 240 minus 35 is 205/3. ఓకే. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేట్ చేద్దామండి. 3 టేబుల్‌లో 9 క్లియర్‌గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 3 1s 3 3s అవుతుంది ఇక్కడ. అలాగే 5 టేబుల్‌లో 205 క్లియర్‌గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 4 అండ్ 1 41s. ఫైనల్‌గా మనకు 3 into 41 మిగిలింది. 3 into 41 మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఫైనల్‌గా వచ్చిన ఆన్సరు 123. ఓకే. దట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓకే. అంటే మనం ఫైనల్‌గా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? రూట్ ఓవర్ 123. ఓకే. దట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్.